Hello, I hope you are doing good today. So, ni mimi tena classmates online. Leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu subject pronouns. What are subject pronouns? Subject pronouns kama vile mimi, wewe, yule, wale, sisi, nyie, kile. Hiyo ndio subject pronouns. Pia guys tutakwenda kuzitumia kwenye sentence na tena tutakwenda kuzitumia kwenye photo. Tutakwenda kuzitumia kwenye picture, kwenye picha. Alafu tutakwenda choose correct pronouns. Ni ya wapi pronoun ambayo tutaweza tukatia pale. So tusikae guys, na usikose kusubscribe, kulike, comment pia na kushare. Ukishare guys utatuma account channel yetu zidi kukua. Ujitahidi sana kushare na pia utazidi kupata more video ukisha subscribe. So let's jump right in guys. Make sure unapata kwenye comment your answer, unapata kwenye comment jibu lako ambalo unapata kwenye test, kwenye short test ambayo unakwenda kuipata kuhusu pronouns. Okay guys, let's jump right in. Let's dive in guys. Hello, ni mimi classmates online, kama gisi nilivyosema hapo kwamba tutakwenda kusoma kuhusu subject pronouns. Subject pronouns ni kama vile gisi nilivyosema hapo, na hapa tuko na I. Hapa tuko na I. I ni mimi, I, mimi, I, mimi, I, mimi. E. Sorry about it. He. Hii ni mwanaume, hii mwanaume, hii she mwanamke, she mwanamke. It ni kitu, hiki hapa it, kitu ni kitu chochote ambacho, yani kitu chochote ambacho unafahamu ni kitu ambacho tunaita it. Okay, hapa tuko na you. You inaweza kutumia you kwa watu wawili, you kwa mtu mmoja. Kwa mfano watu wawili wanakuja kwako, unaweza kusema what you doing here, what you doing here, what are you doing here, what are you doing here, what you doing here. Hata wakiwa watatu, hata wakiwa wanne utauliza hivi. We are together, we are together, we are together, we are together, tuko pamoja. They are together. They maana yake ni wale na we ni sisi. They wale, they are together, they are together. Alright guys, nadhani umeelewa, na kama hujaelewa utarudia tena video mwanzo ili kwa more uelewe. Pia ni kama kisi nilivyokuambia, ni muda wa test, muda wa challenge. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment pia na kushare. Ukishare channel yetu guys ili kusaidia channel izidi kukua. Okay, let's jump right in. Alright guys, ni muda sawa na ni muda wa test. Kama kisi wanavyosema hapo, drag the words to the correct pictures, use the grammar rule to help you. We, mtu akisema we, so mtu akisema sisi anasema nini Kiingereza? Alright, uko vizuri kama ulisema we, ambao ni picha ya pili hapo. Mtu akisema kama ni mwanamke, unaweza kusema aje Kiingereza kama ni mwanamke? Kule kwenye comments. Okay, uko vizuri kama ulisema she. Pia hapa tuko na tuko na kitu, tunaweza tukasema aje Kiingereza? Uko vizuri kama ulisema it. Kama unataka kusema wale utasemaje Kiingereza? Uko vizuri kama ulisema they. Mtu akitaka kusema wewe utasemaje Kiingereza? Uko vizuri kama ulisema you. Ukitaka kusema he, au ukitaka kusema mwanaume, sorry nishasema jibu ni he. Ukitaka kusema mwanaume, na pia unamalizia mimi I. So guys, na tima umeenjoy video zetu, na pia usikose kusubscribe, kulike na kucomment kama kisi nilivyosema, na kama ndio mara ya kwanza kutembelea video zetu. Na pia nikwambie tu kama channel yetu inavyotumika. Channel yetu inatumika kwamba ni kusoma vitu vingi, kusoma kuhusu kazi, kusoma kuhusu vitu vingi, kusoma, yani tuseme kifupi tunasoma Kiingereza and mambo mengi tu tutakwenda kuyasoma huko. Na kama gisi unavyoona program ambayo tunatumikisha, ni program ambayo iko na
kazi zote za, yani tuseme kazi zote za dunia utakwenda kuzisoma hapa. I promise guys, niko serious na niko nasema truth thing. So hiyo ndio yote ambayo tumekwenda kusoma leo guys. See ya until another